All right, so I kind of record this kind of late, but I just finished cutting or trimming some of the trees around here, like the cherry tree, the apple tree, and the loquat right there. And as you can see, I used this trimmer. This is from Dewalt. I think I got this when it was on sale, like $99, and it comes with the 5-amp battery, so which is great. You can see right here. I'll show you the thickness of the loquat tree. Look at this. It's let me see in perspective to my hand, and the diameter I would say about 3 to 3.5 inches, and it cut it through like very smooth. Didn't have any issue with it. And I also, because the fact that it comes with an extensions, you can see here, because now I just use it. I removed the extension, but it's about I would say maybe another 4 feet. So I think a total in length maybe 12 or 15 around there. But I was able to trim the apple tree from there with no issues. And over here, the cherry tree. What again? You can see it. There you go. It cuts through really smooth. No issues there as well. And really quick and easy, you know. And all you need to do is just put in oil over here, and then you just put the battery in, and you can do the connections. I'm gonna show you guys how the extension is connected to each other. So you untighten this. There you go. And then each end of the pole, it has an arrow that pointed together towards each other. Then if you want it, you just remove it like that. Oh, now it's hard for me to put it back together. Okay, there you go. And then you just take this, and then you just roll it, and you tighten it, and then you secure it. That's it. You can see it's, and then I trim it. I cut into little pieces, so make it easy to fit in the trash cans. So, but overall, for $100, you know, I would highly recommend it. If you ever see it on sale, you know, buy this. This thing right here, it's really good as well. You lean this against the tree branch, and then you just let the saw, the blades, do a thing. And then once it's been cut, you just use this side of it, and you start pulling it down from the wherever it's at, you know. So this is a Tory Volt. It's really nice. $100, I think money is well spent. Earlier, my wife did record some of the part that I trim. So I'm gonna get that video clip from her, and then I'm gonna add it with this video so you guys can actually see it. This is the door, the handles here. To activate it, you gotta push this up, and then you gotta push this down like this. You gotta put it down like this, and then you pull this lever, and then it'll start. But it's pretty easy. I think I did an unboxing video for this a while back. Maybe what I would say, maybe 8 months ago. But today is the day that, you know, it's not sunny. It's really gloomy, and that's why I decided, you know, to trim it and to give it a test. And the overall result, it's excellent. Okay. Cắt 2 cái nhánh đó đi. Bye bye cây mít nha. Sự luôn đi. Mình có nhiều cây để trồng vô lắm cả nhà. Có nhãn nè, có ổi nè, có mấy cây đào giống như đào long á, đào tiên á, cái cũng ngon. Ồ sao dễ dàng quá. Trồng thì khó mà hả? Cắt bỏ thì dễ. Rồi sao? Bao nhiêu năm trời cây mít. Bye bye. Để vậy mình lắc rồi ba. Okay. I'm gonna do a demo real quick. I'm gonna cut it to shorter length, and so you guys can see it.
maybe it's at an angle. It's really hard for me to cut. So ready to cut this side. Oh, original. You can see it cuts through like really good, you know? Really smooth. I'm gonna try to cut this, see if we can go through so you guys can see the big one. Nice, huh? Really nice. Let's cut this. Đây đi, cái gai đó kìa, cẩn thận đó đi, anh cắt chùi quá anh. Anh cắt too much. Đã đâu khi mất nó cao quá mình không lấy đâu tới đâu em. Hiểu, em bắt thang tới anh cắt cái nhánh nó quá bự rồi. Ồ, hết cái táo rồi. Sao đâu? Đây đi. You have to. Anh kéo chút được gãy gọi gãy cái nhãn anh. Kéo chút xíu nữa. Ghê quá. Anh cắt cái nhánh trên kia thôi, đừng cắt xung quanh nhiều quá, cắt nhánh bự kia kìa. Thì phải cắt nó ngang cho nó ngang qua vậy thôi chứ. Xíu. Cắt ngang qua chứ. Cắt nhiều quá không còn, phải chừng gai ba, cái này gai ghê móc quần kìa ba. Cứ tiếc hoài. Không, tại cắt nhiều quá nó mất sức cây đâu còn nữa ba. Kệ nó con, để ba tỉa. Chồng mình từng hay á, ổng hay tỉa xong lát người dọn lại mình á. Đúng rồi, có vợ để làm gì? Tiện đó là hết cái luôn rồi nha, kệ nó đi. Trời sao mới đứng lên bàn, đứng xuống đi con. Ấy đừng có lại ba nha. Wow, công nhận cái đó có kéo đồ kéo cây chú luôn hay quá ha. Này, cầm nó mỏi tay ba ha. Mỏi lắm, nặng lắm. Nó không có nhẹ như mình tưởng tượng đâu. Mẹ biết rồi. Đó, cả nhà thấy không? Đây là cái táo tàu hết mùa rồi. Mình giờ mình cắt sớm đi. Mai mốt đỡ rụng lá mình đỡ dọn nhiều. Đó, cây nhãn út con gai. Ba cắt nè. Bên cạnh nó là cái cây đào. Cái đào này hay lên trồng chủ yếu là mình lấy hoa xuân vào dịp Tết. Ok Phương con. Để gì cắt ngang giùm em trên cái cây đào luôn nha. Ngang bên trên đọt nó cao quá đây đi ha. Cao quá cao rồi. Yeah. Ồ, còn táo còn nhánh bên kia nữa kìa. Yeah, nice. Cái cây này xài đã cả nhà. Cắt cao được khỏi phải leo thang á, cầm hơi mỏi tay nhưng mà nó tiện đỡ phải bắt thang. Tại mấy chỗ này á, thang khó bắt lên lắm. Em nghĩ cái này chắc là hao pin lắm á. Pin chứ, này nó phải hao chứ. Mỏi tay cả nhà. Mỏi lắm, này nặng lắm. Ông đang gồng cái cây nó gì hài cũng nặng cái sắt mà. Này, nhánh trên kia này là xong á. Coi chừng gai ba, gai này gai này nó nhức lắm. Gai táo tàu mà. Để nó lôi này vô khác đi. Mấy đứa chuẩn bị vô lấy cho ba lon khốt nha. Mới cắt hai nhánh lấy khốt lại tội. Tôi nghe ba thở thôi. Mới cắt hai nhánh. Mấy cái bình nước đó là ông xã Liên là thích. Ấy đừng tránh ra đụng con ba. Đừng vậy để không biết để làm gì đâu, nó không thích để vậy để cái gì có nước tưới cây. Với lại là những người nó chống cùi chống bụi gì đó. Wow, này. Đó gọn rồi đó ha. Ship hả? Con dê chứ phải ship hả? Rụng lá lát giòn đã luôn á. Cái cây này tiền thì cái chứ. Vừa có chỗ để cắt, vừa có chỗ để kéo nó xuống. Nice. Còn nhánh chút xíu trên kia nữa hơi khó. Thế là nè. Trên ca nhỏ nhỏ trên ca coi kìa. Nhỏ nhỏ hả? Có nhánh ba chiêu lôi ra nè. Có nhánh nó mút bên đây nè. Cái nằm dưới đây. Mỏi quá thôi, lát lấy đồ thọc nó xuống cũng được. Đó. Vậy là cây táo năm sau là sẽ bớt trái lại. Còn cái cây vàng vàng này là nắng quá nó cháy. Cây này cây lưu quất cả nhà. Rồi, này, đẹp rồi. Quá đẹp. Đó, lát nữa em dọn dẹp. Rồi móc vô quần ba luôn rồi. Trời nó cướp. Đau lắm luôn. Nhức cái ba nó nhức rồi. Lát em dọn tiếp. Đúng rồi.
Còn cherry thì sao? Cherry mình lấy kim cắt hay lấy cái này cắt? Cái này cắt cũng được. Ok. So if you're in the market for a trimming device, Dewalt is a brand to go. $100, you know, it's money well spent. If you guys have any questions, feel free to ask. But other than that, take care, and I'll see you guys in the next video.